What's up mga vlogs? Welcome back to my channel. So mga pagbagong subscribe na kayo, please subscribe, like, and share. So mga vlogs, yung content natin is may ride tayo mula dito Antipolo hanggang sa Real Quezon. So mamaya punta tayo sa meet up place natin para makasama natin yung mga kagrupo natin sa rides. So stay tuned lang kayo, tapos sana mag-enjoy kayo sa video natin. Yun mga ka-vlogs, dito na tayo sa sa shop ni Cousin Noel. So ito, aalis na kami ngayon. Tapos switch yun lang sa bagong namin video para sa pag nandun na kami sa Real. Thank you. Bali ka na vlog. So, umaga, wala pa kaming tulog. Wala kaming ride namin. So, papakita ko lang. Kamita ng mga ano. So, papakita ko lang mga kasama natin mga ka-vlogs. Yan. Akala mo si Dolphy eh. Wala na akong malis na rabet. Di ba nakakapaglaba? So, may nagaya na sila na maliligo tayo ng dagat. So, shoutout namin kay boss. Sino makukuha niya? Tayo lang dito. Yun, shoutout natin. Si Boss Ruel, shoutout natin mga kaibigan. Yun! Yun. In the house! Boss Ivan, so yun yung Ivan natin na malakas, tigas daw, tigas. Tigasain! 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 Pagharap ang asawa, tigas. Pakita ko lang yung mga ininom natin ngayon. So, di ba tapos? So, sila nag-aaya na ng mga maligo daw, umagang-umaga mga ka-vlogs. So, ayan. So mamaya mga vlogs doon tayo sa malakas na alon tayo. So isa tayo mga ka-vlogs. So nandito na kami. Papunta na kami tabing dagat para maligo. Kasama ko asawa ko mga kasama namin sa rides. So ngayon wala pa kaming tulog. At wala kaming tulog. Yung mga lalaki walang tulog kasi puro inuman agad pagdating. Kasi gwapo ako eh. So ngayon mga ka-vlogs, so nito sa tabing dagat. So ipapakita ko muna yung ano. Ganun kalakas ng ano natin, yung alon natin sa dagat. So yun. Yan yung mga maliligo ngayon mga ka-vlogs. So dito tayo sa Real. And sana ma-enjoy nyo yung dito kami ngayon para maligo. Sana samahan nyo muna kami ngayon sa aming small shirt video. Small na shirt na brad. So mamaya mga ka-vlogs, i-insert ko lang yung ano, yung mga picture ng mga kasama natin para makita nyo kung sino-sino yung mga kasama natin mga ka-vlogs. Yan. So yun mga ka-vlogs, naririnig nyo naman yung parang ayaw ng lifeguard. So ito kasi medyo pangit yung panahon natin mga ka-vlogs. So medyo malakas yung alon. Pero ito yung pinakamaganda para sa mga surfer. Sa lugar natin mga ka-vlogs, ito yung best spot para sa surfing ngayong araw mga ka-vlogs. Ha? Sa tabi dagat sa patutong parko na sa Quezon. So gagala-gala muna tayo mga ka-vlogs para makita natin yung ganda
ganda ng ibang area ng nililiguan namin sa Real Quezon. So, medyo pangit yung site dito sa mga bato-bato tayo. So, mga bato talaga. So, kailangan talaga pag pumunta kayo dito. Ay, lang ka. Kaunting ingat kasi pag kaunting maling lang is nakakasugat talaga yung mga bato natin dito. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got a dream like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But the night is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. To my love, let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight, my only, my bestie. You fell into my love. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight. Let me if you want tonight, tonight. Let me if you want tonight. Sa mga bato-bato, parking bato-bato talaga na tira para hindi sila madali makuha. Isda, oh. Hal. Al, picture nga. Bus. Ayan, ang laki. Bawal na, bawal na. So, hanggang dito na lang kami. Hindi pa ako nakapagpa-picture. So yun nga, hanggang dito muna tayo Wait lang. kasi pinagbabawalan na tayo ng Na. lifeguard. Medyo sanctuary na masyado yun. Kaabilidad. Binabalik na kami. Hal, picture. So yun
mga vlog, so ngayon medyo enjoy natin yung party natin. So, ngayon, nakikita nyo, wala masyadong tulog. Pero enjoy naman yung trip natin ngayon. So makikita nyo naman mga kasama natin. Papakilala ko lang mga kasama. Papakita ko lang pala yung papakilala. Yan, si Marmar, si Boss Dos, Boss Ivan, tapos yung asawa ni Boss Ivan. So, mga vlogs, sana nag-enjoy kayo sa munting vlog natin ngayon from Antipolo to Tanay, and then Tanay to Real Quezon. So, Barangay Malapad, Real Quezon mga ka-vlog. So, pag pumunta kayo dito, kung sino ba yung mga mahilig sa surfing, so ito yung pinaka maganda din sa Quezon na surfing. Kasi maganda yung alon, maganda ako. May maliliit na pebbles eh. Wala yung dati, wala. Ano mo kaya ba? Siguro yung alon na, yung alon. Teka lang! So guys, ito na palang promoter natin ngayon, si Boss Roel. Isa yung magandang dahilan bakit libre yung ano natin ngayon, yung cottage natin ngayon, tapos magandang site para sa swimming natin ngayon mga guys. So shoutout kay Boss Roel. So sa mga taga-Antipolo na viewers natin dyan, so mas maganda mga shop, may shop po siya sa Antipolo, sa angat na papuntang Antipolo Hills po. So hindi na lang mura, kundi may quality po mga guys. So sana po Ayun si Chief Mechanic. So si Chief Mechanic po natin si Boss Ivan bilang tigas, boy tigas diba? Boy tigas. So sana subscribe pa natin yung mga video pa natin mga kapal. So peace out. Ito yung mga kaibigan. So ano na ba, huling ligo na po namin. So pagkatapos ng ligo namin is aalis na pa kami yung mga 4 or 5 PM na po. So kailangan namin umalis. Tapos na po yung inuman, so enjoy. And then doon na naman tayo sa dagat, so mag-enjoy na. Tapos may mga video lang tayo sa dagat na mga kasama natin. So si Boss Marmar, andun. Share natin yan, Ali. So Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer, now I'm waiting for you. But don't hurry, oh slowly, oh yeah. The moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Little more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and that is you, ooh. Falling with you, not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow is slowly, oh yeah. The moonlight's around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a way the twilight, my only, my bestie. Into my life, let me if you want tonight. Let me if you want tonight.
Ano, Abi? Ano pang? How you feeling? Mga ka-vlog, so pauwi na kami ngayon. So, yun nga, sa pagdating dito ay masaya. Tapos sa pag-uwi namin ay medyo may nagmamadali yung iba. Yung iba nagagalit kasi gusto nila sakto yung pag-uwi natin. So, yun nga mga kasama natin, nagmamadali na yung mga ka-vlogs. So, yun nga, sana nag-enjoy kayo sa video natin ngayon mga ka-vlogs. So, kami naman nag-enjoy sa ginawa naming swimming trip. Kahit minsan lang naman sa isang linggo and magkaroon ng mga counting budget. And hindi kami nagsisisi dito kung kami ang real. Kahit malayo, pero enjoy. Yan yung concept natin. Enjoy rides and enjoy. Yan nga, maganda namang place dito sa Real Quezon kahit maraming malakas yung alon, pero enjoy naman kami. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer. Now I'm waiting for you, but don't hurry, oh slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. You my life. Let me if you want tonight. Maybe more shining star to the sky, looking high. All the people, you're the one and only you know. Want to be with you, call my name, love. Ooh, somebody else, and that is you. Ooh, falling with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know something? You look into my eyes and felt a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on closer now, waiting for you, but tonight is slowly. Oh yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make a with the twilight, my only, my bestie. To my life. Let me if you want tonight. 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 Ooh, I think it's slowing down now. Oh, more give me a hug, more want to talk. A dream like a moment, fantasy. Baby, I think about you now. Yeah, the moon is around us. You look into my eyes, together feel so high. To make up with your twilight.